Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Juni tahun 2232 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference, eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Ilmu Ekonomi, Sarjana S1, FE Fakultas Ekonomi, UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Sarjana S1, FE Fakultas Ekonomi, UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2669, bulan Mei tahun 2232 Masehi. 2nd of month Juni of year 2232, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Economic Science, Bachelor S1, the Faculty of Economics of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Economic Science, Bachelor S1, the Faculty of Economics of MU, Mandailing University, contained in the Monthly Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1669 of May of year 2232. Sembilan Juni tahun 2232 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference, eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Ekonomi Islam, Sarjana S1, FE Fakultas Ekonomi, UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Sarjana S1, FE Fakultas Ekonomi, UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2669, bulan Mei tahun 2232 Masehi. 9th of month Juni of year 2232, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Islamic Economic, Bachelor S1, the Faculty of Economic of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Islamic Economic, Bachelor S1, the Faculty of Economic of MU, Mandailing University, contained in the Monthly Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1669 of May of year 2232.
16 Juni tahun 2232 Masehi. Materi Kum S3 Med. Kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa. Elektronik Teleconference. Eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun. Jurusan Bisnis Islam. Sarjana S1 FE Fakultas Ekonomi UM Universitas Mandailing. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Bisnis Islam, Sarjana S1 FE Fakultas Ekonomi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2669, bulan Mei tahun 2232 Masehi. 16 of month Juni of year 2232. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Islamic Business, Bachelor S1, the Faculty of Economic of MBU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Islamic Business, Bachelor S1, the Faculty of Economic of MBU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Kinetic Micron of the time. Number 2669 of month May of year 2232. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.